From until the land of the Ammonites, you go down. Smooth to the south, smooth to the east, but very steep to the west, we'll see tomorrow morning, or steep to the north. So this is the highland of the Ammonites. It also means crossroads. We'll come to that next. When you go to the land of the Moabites, it becomes flat. Remember the book of Ruth. So there's here we land Ammonites, we go toward Moabite, right? Chúng ta biết là trong Kinh Thánh á, thì và dân số mà chúng ta đi là Ammonite, thì bây giờ chúng ta rời khỏi đó là Ammon á, ok, đi xuống Moabite. Moabite, có biết Moabite là con của ai, là nữ của ai không? Của ông Lot. Lot không? Moabite đấy. Rồi sau đó chúng ta tới gần cái đó là Edomite, là biết ai không? Edom là trường tổ của Esau. I said what I wanted to say. I had to say Esau because when we say Ammonites and Moabites, those are the descendants of the two daughters of Lot. Remember in the book of Genesis, when Abraham left the land of Ur where he was born, which is south of Mesopotamia, south of Iraq, from the land of Ur, and to the north to the land of Haran, and to the west to what we call North Syria today, Aleppo city, then it says that Abraham talked to somebody from Damascus, and they go reaching to Egypt and running back, settling down in Memre Hills, which is Hebron city. And who was with them? Lot had their congregation, you see. Then Lot decided to leave and goes down, lives in the north of the Jordan Valley. Then we have the famous story of destruction of Sodom and Gomorrah when Lot and his wife and two girls escaped to the south. Lot's wife looked back in a pillar of salt. Well, that's my wife. My wife never looks back anyway. I tried. Okay, and then the girls made their father drunk the first night, second night, according to the stories. Gave him children. Those are the fathers of the Ammonites and the Moabites. While the Edomites are descendants of Edom, who was Esau, the brother of Jacob. Thì ông giải thích trên con đường chúng ta thấy đi là Abraham á, ông đi vòng xuống đó, sau đó ông dẫn ông Lot đi theo, đó là cháu con, nhớ không? Rồi sau đó khi mà cháu con á chạy ra khỏi cái thành phố Sodom á, nhớ Chúa diệt trừ Sodom, biết thành phố Sodom nằm đâu không? Nó nằm ở dưới biển chết bây giờ đó, chúng ta sẽ ghé vô đó. Ok, thì sau đó thì ông mất hết vợ và mấy con trai, còn hai con gái, cho nên hai con gái dụ ngủ chung với ổng, thì sinh hai đứa con đó là Ammonite với Moabite, đó là hai đứa con. And we do not forget that Moses also went through here. Okay, here is Musa. So here is the whole Old Testament in 2 minutes for you. Cho nên cái đó là cái dòng dõi mà chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký, nhưng mà bước qua Xuất Gia Ký là ông Mô-se, ông đi xe đi bước qua cái vùng đất này nữa. And we will remember that today, especially in the afternoon, because today we go down to Petra. Petra was the capital of the Nabateans. And those are people who came and settled down there after the Edomites were destroyed. Where is it from? They come from further south. We will talk about this. Chúng ta biết chúng ta tới cái vùng thành phố mà quên lẫn đó, đá đó là Nabatean, đó là cái dòng dõi mà sau khi Edomite đã rời khỏi đó, họ tới ở trong cái vùng đó thì ông sẽ nói thêm. So here we know about the names. Next we will go to drive through these stories and speak about them. I said Moses because Moses came from the south and he was pushed out of Edom around Moab to reach up to Mount Nebo. I will remind you of this in the afternoon. But what we are doing now in the morning is that we are doing the same route of Moses but opposite way to the south. In the afternoon we are following the footsteps of Moses to go back to the north. Tomorrow morning we go to Mount Nebo, so we take it to sleep first tonight. Then we follow to go to where Moses did to see the view to the promised land. Then Joshua the son of Nun took his place to cross to there. We'll talk about the connection of these things from now on as today. Bây giờ chúng ta đi xuống vùng đất rồi, nhưng mà cái đường này là cái đường mà Mô-se đi lên sau đó ông tới cái đồi núi mà ông sẽ chết á, là Mount Nebo, mà ông nhìn qua cái qua bên đó là đất hứa mà Chúa đã hứa đó, mà ông không qua được, ông chết trên cái đồi núi đó. I will come back to this if I sit down and see outside. Look at the traffic. Because this is a regular working day and everybody is going to work in Amman. And away from the airport, I told you, we have 10.5 million people in the whole country. We have 4.5 million in the city of Amman. So Amman is the biggest one. And I also say to you
that many people come to work in Amman. Look at the traffic coming into the city in the morning. In the afternoon, the traffic will be getting out of the city to go back to where they are living in towns and villages close to here. Cho nên cái vùng Amman chúng ta rời khỏi cái thành phố Amman, và quý vị biết ta cái chiều hướng này cho ta phải đi lên chiều hướng đi lên không? Đó là ta đi làm đi lên, đó là cái chiều hướng chúng ta đi xuống cái vùng Petro. Now this is called the Desert Highway. And the Desert Highway is our only road that goes directly down to Aqaba on the Red Sea. We said that yesterday. It is the same one that goes to the airport and beyond the airport, and we will see this today. Cái chiều hướng này là chúng ta sẽ đi ngang qua cái trong đó là phi trường, và chiều hướng chúng ta đi đến cái biển đỏ. Also, when I speak about highways, we should remember the stories in connection to what we are visiting today. Because when we speak about the Nabateans, in Arabic we say Anbat. It means the people who carved their city in the rock. We speak about a nation that became so rich because of the caravan routes, trading. Bây giờ chúng ta nói một cái dân tộc Nabatean, đó là những giống dân mà sống ở trong miền đá, và đó là họ dọn một đường highway này á, là cái nơi mà người ta đi dọc theo để buôn bán ở trên con đường mà tới cái thành phố của tụi dân này. If you look at the map of the Middle East, in the phone, in Google Earth, you get everything nowadays. You will see that Jordan here is in the middle of the Middle East. We have all kind of countries around us, but though the Middle East here is the connection between Asia, Africa, and Europe. And those Nabateans were able to control this area, and they controlled the trading of the ancient world, because that's the connection. Nobody go from Africa to Europe or to Asia, or from Asia or from Europe to Africa unless they cross through here. So they controlled it, and they controlled the trading then. Cái dân Nabatean là họ đây đó, họ kiểm soát con đường này. Tại sao không nói con đường highway này rất quan trọng? Là con đường này nó gắn liền đến vùng miền Đông, rồi miền Nam là có Phi Châu, rồi miền Bắc chúng ta thấy lên miền Bắc nữa là cái vùng Bắc Syria, và miền Tây nữa đó là bên Do Thái. Đây là con đường rất quan trọng họ kiểm soát, đó là cái nơi mà họ giao thông để buôn bán. Đó, cho nên cái dân này nó sống ở đây nó kiểm soát con đường này. Now what I am doing here this morning is I'm doing as much possible talking in the bus. You are still awake in the morning. Excuse me, I don't mean anything bad. It's just that I'm trying to give you more free time to explore in Petra with less of my talkings. You know what I'm saying? I will show you things, yes, over there, but then give you more free time to explore. Tôi giải thích cho quý vị nhiều sáng hôm nay. Thứ nhất là quý vị còn tỉnh táo. Thứ hai nữa, chúng ta muốn giải thích thêm chi tiết để cho khi mà quý vị đến Petra đó, chúng ta có nhiều thời giờ để đi cho thám cái vùng đó. Không cần phải giải thích nhiều. It's also good to know what's happening so that you know where you are in history in connection to where we are driving. So we drive on the desert highway. This is at the edge between the mountains and the desert. To the right side, which is to the west, is mountains. To the left side should be desert. You will see that in a few minutes when we get out of the city. And through the mountains goes the biblical King's Highway. So that's the desert highway here, the King's Highway through the mountains. And there's the Jordan Valley Highway. We will see that when we go there on the way to bridge tomorrow. Chúng ta đi xuống cái chiều hướng miền Nam này á, bên phải chúng ta đó là chúng ta thấy núi, và bên trái chúng ta một chúng ta đi nữa là đó là sa mạc. Fine. I said the land of the Ammonites is mountainous. You can still see some hills. It is more mountains than valleys. You do not see it from your hotel, but deeper inside. Though in just a few minutes it will become just flat. In just 2-3 minutes from now, because we are leaving the land of the Ammonites, going to the land of the Moabites next, and it will be almost flat for a good while before reaching to the Edomites. The Edomites were called mountain dwellers, mountains and valleys. You will see that when we reach to there. Chúng ta chuẩn bị rời khỏi cái vùng đất Ammonite, là cái vùng đất mà người ta nói đồi núi, đó là dân nó sống đồi núi. Khi chúng ta xuống miền Nam một tí nữa là Moabite, đó là cái vùng bằng phẳng. Rồi chúng ta đi thêm xuống tí nữa là chúng ta biết là cái vùng Edomite, đó là vừa đồi núi mà thanh bằng mà người ta sống như đó.
Do you have any questions yet?